Good evening everyone. സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes friends, I'm live now. 1 minute. Let me confirm. Perfect. Good evening everyone. I hope you're all doing good. I hope നിങ്ങൾ എക്സാംസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വിശ്വസിക്കുന്നു. Just give me 1 more minute. We'll start off now. All right friends, 1 minute. Okay friends, so നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് EPS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Shall we begin now? Perfect. ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തോട്ടെ. എന്റെ ഓഡിയോ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് യെസ് എന്ന് പറയണേ. ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ക്ലിയർ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ബേസിക് EPS. അത് നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ആണ്. 1 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ 2 പാർട്സ് ഫ്രണ്ട്സ്. EPS ന് 2 ഭാഗമുണ്ട്. ഒന്നിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബേസിക് EPS, രണ്ടാമത്തതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡൈല്യൂട്ടഡ് EPS. ഗുഡ് ഈവനിങ് ദേവിക. ഓക്കെ, ഞാൻ പുതിയ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ബേസിക് EPS. ഓൾ റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സോ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് EPS, earnings per share. EPS ചെയ്യുമ്പോൾ 2 രീതിയിലാണ് EPS വരുന്നത്. The first part is what you call it as basic EPS and രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? diluted EPS. Everybody clear? So first part ആണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കും? diluted EPS കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കും. Everybody clear? So basic EPS വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഫോർമുല പറയുകയാണെങ്കിൽ the formula will be earnings available to common shareholders divided by number of shares. ഇത് വളരെ ബേസിക് ലെവലിലാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയ ഫോർമുല അടുത്ത പേജിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം, ഇന്നത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Alright? So what is the basic formula? Earnings available to common shareholders divided by number of shares. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു വാല്യൂ $100,000 ആണ്. ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ 10,000 ഷെയർസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ, 10,000 ഷെയർസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ആസ് $10 per ഷെയർ. ഇതിന്റെ മീനിങ് ആണ് എന്ത്? ബേസിക് EPS. Can you please write down till here in your books first? All right friends, so ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം. Alright, so ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയ ഫോർമുല തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻകം അവൈലബിൾ ടു കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, IAC divided by Vansco, or the formula will be income available to common stockholders
ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്. ഇത് രണ്ടും ഓരോന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്. ഈ ഫോർമുലയും കൂടി ഒന്ന് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുവോ? ആഫ്റ്റർ യു റൈറ്റ് ദിസ്, ഇതിന്റെ ലോജിക് എന്താണ് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഓൾറൈറ്റ്. Alright friends, now ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് ഇൻകം അവൈലബിൾ ടു കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, ഓർ അതിനെന്താ പറയുന്ന പേര് IAC. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ സെയിൽസ് എടുക്കും, മൈനസ് എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? EBIT കിട്ടും, ഏർണിംഗ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ അവർ എന്തും കൂടി കുറയ്ക്കും, ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കും. ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഏർണിംഗ്സ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടും. ഇവിടുന്ന് അവർ വീണ്ടും എന്ത് കുറയ്ക്കും? ടാക്സ് കുറയ്ക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? earnings ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് കിട്ടുക. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തും കൂടി ചെയ്യും, ഒരു പ്രിഫേർഡ് ഡിവിഡൻഡ്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിവിഡൻഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? പ്രിഫേർഡ് ഡിവിഡൻഡ്. ഇതും കൂടി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് വരിക? earnings അവൈലബിൾ ടു കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എഴുതി വെക്കുവോ? ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ. Please write down. Alright friends, എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതിലിപ്പം ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത്? പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഓർ പ്രിഫേർഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ലെറ്റ് മീ പുട്ട് ദാറ്റ് ടേം ഓവർ ഹിയർ, പ്രിഫേർഡ് ഡിവിഡൻഡ്. ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ there are two types of dividend. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. 1 minute. Yes, preferred dividend, there are two types of preferred dividend friends. ആദ്യം പറയുന്ന പേരാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ്, രണ്ടാമതായി പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ്. ഈ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൊല്ലം ഞാൻ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം എനിക്ക് ഈ കൊല്ലത്തെ ഡിവിഡൻഡും അടുത്ത കൊല്ലം ഡിവിഡൻഡ് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ്. നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊല്ലം കൊടുത്തു, കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം അത് കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യത്തോട് വരുന്നില്ല. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ? സോ വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ് അവർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് എന്തായാലും കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ അതും കൂടി കുറച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയുള്ളൂ? earnings കണ്ടുപിടിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ഹിയർ അബൌട്ട് ദ ഫോർമുല വിൽ ബി earnings ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് മൈനസ് ഡിവിഡൻഡ് എമൗണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരിക? ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് us the IAC.
പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ. അതേപോലെ നോൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പം മാത്രം നോക്കുകയുള്ളൂ, പൈസ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, കൺസിഡറേഷനിൽ അത് എടുക്കുകയുള്ളൂ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് പെയ്ഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഫോർമുല വരിക? ഇവിടുത്തെ ഫോർമുല ആയിരിക്കും EAT മൈനസ് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ്. അതും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുക, നമുക്കിവിടെ IAC കിട്ടുക. All right, friends. ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുമോ? പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഇൻ യുവർ ബുക്സ്. All right, friends, are you clear? So preference dividend ക്യുമുലേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് കണക്കിലെടുക്കണം. പക്ഷേ നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ് ആണെങ്കിലോ അത് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, നമ്മുടെ കണക്കിൽ അത് കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് earnings per share. Everybody clear with this part? Yes. So നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? ഡിവിഡൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വൺ സ്കോപ്പ്, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് common stock outstanding. ഓക്കെ, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ്. ഇത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓൾറൈറ്റ്, സോ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ 1. ഫ്രണ്ട്സ്, ക്ലാസ് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ? എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? എവിടെയെങ്കിലും സ്പീഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ പറയണേ. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ 1. സപ്പോസ് ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജാനുവരി 1-ാം തീയതി ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു 1 lakh ഷെയർസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ജൂലൈ 1-ാം തീയതി അവർ വേറെ ഒരു 50,000 ഷെയർസും കൂടി ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മുടെ ആവറേജ് ഷെയർസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം എടുത്ത 1 lakh ഷെയർസ് ആർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫോർ ദ കംപ്ലീറ്റ് 12 months. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് 1 lakh ഷെയർസ് ആയിട്ട് എടുക്കും. Whereas 50,000 shares are outstanding only for how many months? For 6 months. അപ്പൊ അത് 6 monthsലോട്ട് മാത്രമേ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര അവിടെ വരുള്ളൂ? അവിടെ 25,000 ഷെയർസ് വരുള്ളൂ. രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ what will be your cumulative shares? Will it become 1,25,000 shares, friends? Can you please write down this?
All right, friends. Are you all done writing till here in your books now? Okay. So നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ 1 എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. Can I give you example number 2? ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തരാൻ പറ്റുമോ? തരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ യെസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യോ. പ്ലീസ് ടൈപ്പ് എ യെസ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം തരാം. നിങ്ങൾ യെസ് തരാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ യുവർ ആൻസർ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം. January 1, 1 lakh shares. July 1, 50,000 shares. ജൂലൈ അതിനുശേഷം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഒക്ടോബർ 1 they have issued another 50,000 shares. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will be the answer? What will be your Vansco, or what will be your weighted average number of common stock outstanding? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? Come on, tell me. ആദ്യം വന്ന 1 lakh എത്ര മാസം തൊട്ടായിരുന്നു? 12/12 ആയിരുന്നു, ശരിയല്ലേ? So 1 lakh shares. ഇതാണെങ്കിലോ 6/12, 25,000 ഷെയർസ് ആണ് വരിക, ശരിയല്ലേ? അവസാനം വന്നത് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ 3 മാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 3/12 അപ്പൊ എത്ര വരും? എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നത്? 1,37,500 ഷെയർസ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ എടുക്കുക? നമ്മുടെ വാൻസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഇൻ യുവർ ബുക്സ്. My dear friends, hope you are comfortable so far. നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബൈ സെപ്റ്റംബർ 30th 100% പാർട്ട് 2 ഞാൻ കവർ ചെയ്യും. പാർട്ട് 1 സോപ്പാർണിക്ക മാമിന്റെ ക്ലാസ് വേറെ ഉണ്ടാവും. അതും ആദ്യത്തെ 30 സ്റ്റുഡൻസിന് ഫ്രീ ആണ്. സോ പ്ലീസ് എൻറോൾ ഫോർ ദ സെയിം തിങ്. അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ 30th കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ക് എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും. അത് പ്രോപ്പർലി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. അത് എന്റെ പ്രോമിസ് ആണ്. ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ വെൽ. ഓക്കെ, യെസ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആർ യു ഓൾ ഡൺ റൈറ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ 2? ഞാൻ ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആപ്പിൽ പോയിട്ട് നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ 3, ജാനുവരി 1 യു ഹാവ് 1 lakh ഷെയർസ്. ഓക്കെ, ജൂലൈ 1 നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു 50,000 ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഒക്ടോബർ 1 ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഒരു 20,000 ഷെയർസ് റീപർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. So here it is outstanding for 12/12. Here it is outstanding for 6/12. Last it is outstanding for 3/12. Alright, so ഇവിടെ എന്താ വരിക? ഇവിടെ 1 lakh ഷെയർസ് വരും. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ 25,000 ഷെയർസ് വരും. റീപർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 20,000 ഷെയർസ് അല്ല, ഇൻറ്റു 3/12 അടിച്ചാൽ 5,000 ആണ് കിട്ടുക. അത് എന്താ വരിക? -5,000 ഷെയർസ് ആണ് വരിക. ഇതും കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും 1,20,000 ഷെയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുക. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വിൽ കം ആസ് യുവർ വാൻസ്കോ. Can you please write down this in your books now?
All right, friends. Are you all done writing till here in your books? Okay. So example 3 clear ആണല്ലോ. ഇനി എക്സാമ്പിൾ 4 പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് രണ്ട് പുതിയ ടെർമിനോളജി പഠിക്കാം. ആദ്യം വരുന്ന ടെർമിനോളജി ആണ് ബോണസ് ഷെയർസ്, രണ്ടാമത്തെ ആണ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ 4 എഴുതുന്നില്ല. I will write down a heading called as sub concept bonus shares. Now friends, tell me bonus shares എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു കമ്പനി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ബോണസ് ഷെയർസ്. സോ അവിടെ ലെറ്റ് us say നമുക്കൊരു 1 lakh ഷെയർസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ഒരു കമ്പനി is going for a bonus in the ratio of 1:1. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഷെയർ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി വേറൊരു ഷെയർ ആണ് അവർ എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എത്രയാണ് അവിടെ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക? ദാറ്റ് വിൽ ബി 1 lakh ഷെയർസ്. ഇത് ഫ്രീ ഷെയർസ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇതിന് വേറെ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ഷെയർസ് എത്രയായിട്ടാണ് വരുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ഷെയർസ് വിൽ ബിക്കം 2 lakh ഷെയർസ്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ. പക്ഷേ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 1 lakh ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ്. ഇതിന് വലിയ പൈസ ഒന്നും വാങ്ങുന്നില്ല. അത് വാങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കും? നിങ്ങളുടെ വാൻസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ്, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഈ 1 lakh ഷെയർസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അത് എടുക്കണം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ എടുക്കണം, അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓൾറൈറ്റ്, ആദ്യം കെൻ യു റൈറ്റ് ഡൗൺ ടിൽ ഹിയർ ഇൻ യുവർ ബുക്സ് നൗ? All right friends, are you all done writing till here? ഇത് ഫ്രീ ആയ ഷെയർസ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. സപ്പോസ് ഓൺ January 1st you have 1 lakh shares. ജൂലൈ 1st ഇവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒരു 1 lakh ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് to be issued on the first date. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ് എന്താണ്? ഇതല്ലേ ഡേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ 1 lakh ഷെയർസ് ഇൻറ്റു 6/12 ചെയ്യൂല. നേരെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും? 2 lakh ഷെയർസ് ഓൺ January 1st എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. Are you clear with this part now? Okay, can you write down this in your books? So, any bonus shares or stock split will be treated as if it's on the first date. Stock split എന്താണ് അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞുതരാം. Alright?
All right, friends. Are you all done writing till here in your books now? Okay. Can I go to the next part? Okay. ഇനി അടുത്തതായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ്. അടുത്തതായി വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത്? സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 1 ഷെയർ ഓഫ് $10 ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇവരിത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ they will split this share into 2 shares of $5 each. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ഷെയർ $10 ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും? 2 ഷെയർ $5 ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? 2:1 സ്പ്ലിറ്റ്. 2:1 സ്പ്ലിറ്റ്. അതേപോലെ if you have 2 shares of $100 each, we can merge into 1 share of $200. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് 1:2 reverse split. Okay, can you write down this in your books now? ഓൾറൈറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോ ഇതേപോലെ ബോണസിന്റെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എന്താണ്? വിതൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യത്തെ പീരീഡിൽ പോയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താലോ? റെഡി ആണോ? ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടോ. ഫസ്റ്റ് പീരീഡിലോട്ട് ബോണസ് ഷെയർ കൊണ്ടുപോകും, അതേപോലെ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റും ഫസ്റ്റ് പീരീഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഐ ഗിവ് അനദർ ഹെഡിങ് ഓവർ ഹിയർ കോൾഡ് ആസ് എക്സാമ്പിൾ. Okay. Company Q began the year with 1 lakh common shares outstanding. So ഇവിടെ വീണ്ടും എഴുതാം, ജാനുവരി 1-ാം തീയതി എത്ര ഷെയർസ് ഉണ്ട്? 1 lakh shares are outstanding. 10,000 new shares were issued on July 1st. ഓക്കെ, പിന്നെ അത്രേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കേസ് അല്ലേ? ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ദിസ് ഇൻടു 12/12 ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. ഇതാണെങ്കിലോ ഇൻടു 6/12. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 1 lakh വരും. ഇവിടെ എത്ര വരും? 5,000 വരും. രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക? 1,05,000 ഷെയർസ് ആണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, can you please write down this in your books now?
Alright friends, എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്, 1 minute ഫ്രണ്ട്സ്, 1 minute. My son was playing game over here. മോൻ കളിക്കുന്ന ഗെയിം അവിടെ ഓൺ ആയിരിക്കാണ്. അതൊന്ന് ഓഫ് ആക്കിക്കോട്ടെ. ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ എ മിനിറ്റ്. One minute, friends. So sorry for the difficulty. Just 1 minute. Leave it. We'll do it later. So ഈ പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. കമ്പനി റീഅക്വയർഡ് 1000 ഓഫ് ഹിസ് ഷെയർസ് ഓൺ October 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? 1000 ഷെയർസ് October 1 റീപർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓവർ ഹിയർ October 1 1000 ഷെയർസ് റീപർച്ചേസ്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ഇത് ഇൻടു എത്ര വരിക? ഒക്ടോബർ ആണെങ്കിൽ 3/12 ആണ് വരിക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? 250 ഇവിടുന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. അത് കുറച്ച് എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക? 1,04,750 ഷെയർസ് ആണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് കിട്ടുക? ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. അതേ ആൻസറിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? യെസ്. സോ ഐ തിങ്ക് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വാൻസ്കോ. ഇനി ഒരു ടഫ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും റെഡി ആണോ? എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ 1 ഇൻ സെക്ഷൻ എ. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചെയ്തു നോക്കിയാലോ? Example number 1. Matthew Corp has 1 lakh common shares. എഴുതി വെക്കാം. ജാനുവരി 1 എത്ര ഷെയർസ് ഉണ്ട്? 1 lakh കോമൺ ഷെയർസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്. പാർ വാല്യൂ 10 rupees. ഓക്കെ, 10 rupees അല്ല, $10 ആണ്. ഓക്കെ. പോയിന്റ് നമ്പർ ബി. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓൺ January 1, 2010. During 2010, the following share transaction takes place. April 1 10,000 shares are issued. So, at how much dollar? $50. അപ്പൊ ആദ്യം വരുന്ന ഷെയർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? This will be ideally taken as 1 lakh into 12/12 അല്ലേ ചെയ്യാം? ശരിയല്ലേ? അതേപോലെ 10,000 ഷെയർസ് ആണെങ്കിലോ ഇൻടു ആകെ എന്ത് വരുള്ളൂ? 6/12 മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ റീഡിംഗ്. ഓൺ August 1 he repurchased 24,000 shares. Repurchased 24,000 shares. Okay, so that is August മുതൽ എത്ര മാസം വരിക? August, September, October, November, December, 5 മാസം. കറക്റ്റ്. സോ ഇവിടെ എന്താ വരിക? 24,000 into 5/12 അടിച്ചിട്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് നിൽക്കുക. കുറയ്ക്കണം. കറക്റ്റ്. ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്ത എന്താ വരുന്നത്? പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇതിന് ശേഷം മാത്യു ക്യാരീസ് ഔട്ട് 2-for-1 സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ്. അപ്പൊ October 1 അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 2:1 സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിലൂടെ എടുക്കും. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻടു 2. ഇവിടെ അതേ സാധനം വരും. ഇൻടു 2 വരും. എല്ലാത്തിനും സ്പ്ലിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഇറ്റ് വിൽ അപ്ലൈ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൾസോ. ഇറ്റ് വിൽ അപ്ലൈ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഓൾസോ. എവറിബഡി ക്ലിയർ? ഇറ്റ് വിൽ അപ്ലൈ ഫോർ ദ തേർഡ് വൺ ഓൾസോ. എവറിബഡി ക്ലിയർ? ഇനി ആഫ്റ്റർ ദിസ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് കമ്മിങ് ഓവർ ദേർ? November 1 വേറെ 15,000 ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പൊ നവംബർ ഡിസംബർ 2 മാസം ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല? ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കൊണ്ടുവരില്ല. കാരണം സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അതിന് മുമ്പ് വന്നൊരു സാധനമാണ്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ?
ഇൻറ്റു 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 ആണ് വരിക. ഇതിന് ശേഷം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 10% സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി 100 ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 10 ഷെയർ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാത്തിനും അപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ ദിസ് വിൽ കം ഇൻടു 1.1 ഇൻടു 1.1 ഇൻടു 1.1 ഇൻടു 1.1. അപ്പൊ ഒരൊറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ 2:1 എന്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല? ഈ 15,000 ഷെയർസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല. കാരണം ഈ 15,000 ഷെയർസ് അതിന് ശേഷമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് മേളിൽ വരുന്ന കാര്യത്തിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ആർ യു ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്? പ്ലീസ് ടൈപ്പ് എ യെസ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഇതിന് ആൻസർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 lakh. Friends, I forgot my calculator somewhere else. Okay, നമുക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 1 lakh into 2 into 1.1, 2,20,000. അത് തന്നെയാണ് വരിക. 12 by 12 കറക്റ്റ്. രണ്ടാമത്തതാണെങ്കിൽ 10,000 into 6 by 12 ചെയ്യുമ്പോൾ 5,000 ആണ് വരിക. ഇവരെങ്ങനെ 7,500 കിട്ടി? ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിനാണ് അല്ലേ? സോറി ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ വരിക? 9 by 12 അല്ലേ ഇവിടെ വരിക? ഇവിടെ ഇറ്റ് വിൽ ബി 9 by 12. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? 1 lakh to 2,20,000, 7,500, 15,000, 16,500. 24,000 into 5 by 12 എത്രയായിരിക്കും? 2,000 into 5, 10,000, 10,000 to 20,000, 22,000 ആണ് ഇവിടെ വരിക. ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യട്ടെ. 22,000 കറക്റ്റ്. അത് മൈനസിലാ പോവാ. ആഫ്റ്റർ ദിസ് യു ഹാവ് 15,000 into 2 by 12 അടിച്ചാൽ 2,500. Alright, ഇതെല്ലാം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ what is the final answer that you get over here? 2,20,000 plus 16,500 minus 22,000 plus 2,500. Do you get the answer as 2,17,000 shares? ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്താലോ? 2,17,250. എന്തോ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 15,000 into 2 by 12 into 1.1 ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. 2,750 ആണ് ഇവിടെ വരിക. This will be 2,750. $2,17,250. Can you write down this in your books now, friends? All right, friends. എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?
Are you all done writing till here in your books? Okay. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഡു ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് 100% ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. Alright. So Matthew Corp has 1 lakh common shares outstanding at a par value of $10. I'll write down another heading. Example. January 1st. 1 lakh into 12 by 12 ആണ് ആദ്യം വരിക. ശരിയല്ലേ? Okay, let's read the next part. April 1, 10,000 shares are issued and the number of shares outstanding become 1,10,000. So April 1, 10,000 shares into 9 by 12 ആണ് അവിടെ വരിക. August 1st, I think same question ആണ്. അവസാനം എന്തോ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും. August 1st അവർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അവിടെ റീപർച്ചേസ് 24,000 ഷെയർസ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? റീപർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 24,000 into August, June, July, August, September, October, November, December, August, September, October, November, December. 5 months. 5 months. Okay. October 1st. അത് ഏപ്രിൽ 9 by 12 ആണ്. കാരണം ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ 9 മാസം ഉണ്ട് വിജീഷ്. ഓക്കെ. October 1st, Matthew carried a 2:1 split. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ 2:1 സ്പ്ലിറ്റ് നടക്കുമ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തുമായിട്ട് മേളിൽ വരുന്ന എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പോയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും. ശരിയല്ലേ? നമ്പറിൽ എന്ത് ചെയ്തു? 15,000 ഷെയർസ് വേറെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. ദിസ് ഇസ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രണ്ട്സ്. എന്താ വ്യത്യാസം എന്താണ്? വെയിറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഇവർ ചെയ്ത മെത്തേഡ് വേറെയാണ് തോന്നുന്നു. 2,17,250 1 lakh. ചെയ്ത മെത്തേഡ് വേറെയാണ്. ഇവർ 3 മാസത്തെ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചല്ലാതെ മതി. 2 രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ്. ഇവരെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ജാനുവരി ടു ഏപ്രിൽ വരെ 3 മാസം ഉണ്ട്. അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ദാറ്റ്. ഇവർ ചെയ്തെന്താ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. 2 മെത്തേഡ് പഠിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇവിടെ ആക്ച്വലി അവർ ചെയ്തത് ജാനുവരി ടു മാർച്ച് വരെ 3/12 എടുത്തു. ഏപ്രിൽ ടു ഓഗസ്റ്റ് വരെ ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ 1,10,000 ആണ് ഉള്ളത്. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? 4/12 എടുത്തു. പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് ടു ഒക്ടോബർ ആകുമ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ 30th വരെ, ഓഗസ്റ്റ്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ 2 മാസം വരിക. അപ്പൊ ദാറ്റ് മൈനസ് 24,000. അപ്പൊ എത്ര വരിക? 86,000 വരും. 86,000 into 2/12. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ സെയിം ആണ് കിട്ടുക. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാ 86,000. പക്ഷെ വേണ്ട, നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. ഓൾറെഡി ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചു. അതേ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആൻസർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എവറിബഡി ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്? Now let me just check. 10,000, 24,000, 2:1, this 10, beginning with the minimum number of shares outstanding. ഇതും വേറെ മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്. നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചു, ആ ഒറ്റ മെത്തേഡ് മാത്രം മതി. നമ്മൾ ആ മെത്തേഡ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. കൺഫ്യൂഷൻ കൂടും. കാരണം എക്സാമിൽ എന്താണെങ്കിലും ഏത് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. എവറിബഡി ക്ലിയർ? ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ബേസിക് EPS ചെയ്യാം. Can we do this question? Example number 1. Okay. Okay, so first I will write working note number 1, basic data. Okay, shall I begin? So Redford's equity as on December 31, 2001 included the following. 1 lakh shares of common stock is issued and outstanding. So ആദ്യം അവിടെ എന്തുണ്ട്? ജാനുവരി 1st 1 lakh shares are outstanding. 20,000 shares of non-convertible preferred share are issued and are outstanding. 20,000 shares non-convertible. Friends, ഇത് എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, there are 2 types of preference shares, cumulative, non-cumulative. Non-convertible എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എപ്പോഴും പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അത് എന്തായിട്ട് മാറൂല, ഇക്വിറ്റിയിലൂടെ അത് മാറൂല. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡേറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്? ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? ശരി, ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാം. നമുക്കിപ്പം കോമൺ സ്റ്റോക്ക് എത്രയുണ്ട്? 1 lakh അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓൺ July 1, 2002
Redford declared a cash dividend of $2 per share. So, ഈ cash dividend on its preferred stock ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മൾ നമ്മുടെ earningsിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. On the same date, it issued a 10% stock dividend also. So let's write down 20,000 non-convertible preference stock is also outstanding. Is also outstanding. Okay, now on July 1, 2002, Redford declared a cash dividend of $2 per share. Friends, highlight in the work declared on declared on preferred stock. Declared on preferred stock. And on the same date issued a 10% stock dividend. July 1, 2002 declared stock dividend on its common stock. So this is on common stock. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമലി വരുന്ന ഇക്വിറ്റിക്ക് വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഈ കോമൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെറ്റ് ഇൻകം ഇസ് $780,000. Net income is $780,000. Calculate Redford's basic EPS. So basic EPS workout ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടത്? IAC divided by 1 score. So നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പോകാം. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1 എന്തായിരിക്കും? IAC. ഓക്കെ, IAC. സോ IAC നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കണക്കിലെടുക്കുക? ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻകം എടുക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് 7,80,000. ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്കിന് വരുന്ന ഡിവിഡൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടുന്ന് കുറയ്ക്കണം. ശരിയല്ലേ? സോ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ പ്രിഫേർഡ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ്? $2 പെർ ഷെയർ ആ പറഞ്ഞേ. അങ്ങനെ 20,000 ഷെയർസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര വരും? 40,000. അപ്പൊ 7,40,000 കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ 2ൽ പോയിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് 1 സ്കോർ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഈ 1 സ്കോർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എത്ര ഷെയർ ഉണ്ട്? ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ ഷെയർസിന് വലിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. 1 lakh മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു 10% സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ്സ് വെരി ഈസി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ? 1 lakh shares into 1.1 മാത്രമേ വരുള്ളൂ. 1,10,000 shares. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? നമ്മുടെ ബേസിക് EPS കണ്ടുപിടിക്കാം. One minute, friends. Basic EPS. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ഫോർമുല? $1,40,000 divided by 1,10,000 shares. $6.72 per share. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണോ?
So we are done with basic EPS friends. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? പെർഫെക്റ്റ്. സോ ബേസിക് ഡേറ്റ എഴുതി നമ്മൾ IAC കണ്ടുപിടിച്ചു, അതേപോലെ അതിന്റെ വാൻസ്കോവും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഓൾ ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. പെർഫെക്റ്റ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ച് നാളെ വരുമോ? നാളെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ടോപ്പിക് ആണ് ഡൈല്യൂട്ടഡ് EPS ഫ്രണ്ട്സ്. ഓൾറൈറ്റ്, ആൻഡ് ഹാപ്പി ഓണം ഇൻ അഡ്വാൻസ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഫ്രണ്ട്സ്. May this Onam give you lot of happiness. Thank you so much. നാളെ ഈവനിങ് 7:30 നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇരിക്കാം. Alright. Thank you so much friends. Have a nice time ahead. Take care. Thank you.